Good afternoon and welcome to another session here at North London Collegiate School, Jeju. I'd like to welcome those of you who are joining us online and also those of you here in the audience with us today. So welcome to everyone. 오늘 이어지는 두 번째 세션에 참여해 주신 여러분께 감사드립니다. 현장에 와주신 학부모님을 비롯하여 현재 온라인으로 함께해 주시고 계시는 학부모님 여러분 다시 한번 반갑습니다. It's a great opportunity for us to talk about the changes that are going to be taking place here at NLCS Jeju for its next decade of existence. 미래 앞으로의 10년을 앞두고 새롭게 대비될 NLCS 제주의 새로운 변화에 대해서 설명드리기에 이처럼 좋은 날도 없는 것 같습니다. A successful school is a restless school, a school which doesn't rest on its laurels, but listens to all of its community and makes decisions about the changes which are necessary to get even better. 성공적인 학교라면 현재 상황에 안주하기보다는 커뮤니티 내 구성원들의 많은 의견을 귀담아 듣고 이 변화에 대한 움직임을 함께 내려 결정을 내리는 것으로 알고 있습니다. When this school began over 10 years ago, this school was really in the middle of nowhere. And it was intended that the majority of our students would be boarders. 그런 의미에서 10년 전 저희 NLCS 제주가 처음 문을 열었을 때 저희 주변 환경에는 아무것도 없다는 가정하에 저희는 대다수 기숙 학교로 운영하겠다고 다짐한 바 있었습니다. And as a result of that, many parents, when they entrusted their child to us, fully embraced the values that we hold very dear to us. 그런 의미에서 그 결과 당시에는 학부모님께서 저희 학교로 학생들을 보내실 때 저희가 지향하는 가치도 함께 해주셨습니다. And they entrusted us to educate their child, and they accepted that our education would be more than enough for their child to go on to great things, being successful at the next stage of their lives. 그런 의미에서 저희 학교에서 당시에 기대했던 학부모님의 기대치 또한 저희가 그 이전까지 쭉 이어왔던 교육을 그대로 받아들이신 후 저희가 제공하는 교육이 충분하다라는 가정하에 다음 단계를 준비하는 데 있어서 부족함이 없다고 생각하셨습니다. We have a small town that has grown up around us now, and that town has meant that some parents now are residing here in the GEC, and so their children are day students at the school. 그리고 주변 도시 환경도 새롭게 조성되면서 일부 학부모님께서는 직접 제주로 내려와 아이들과 통학 생활을 하면서 거주하기 시작했습니다. Now this can sometimes put pressures on us and how we operate, and also how our students gain the most from NLCS. 그런 의미에서 현 시점에 봤을 때 일부분은 저희 학교 운영 사항에 있어서 일종의 압박 요소로 작용하기도 하고요. 이 학생들이 얻을 수 있는 부분에 제한을 주기도 합니다. And often here in Korea, there is a belief that what's more important is the quantity of hours that a child studies, and in terms of attending hagwons and grammar schools and so forth. And I want to talk a little bit about that and how a boarding experience removes the need for that or the pressures that that brings, and actually will also ensure your child is successful. 그런 의미에서 국내 문화를 살펴보면 어떤 학원을 보낸다든지 기타 외부의 도움을 받는 양적인 부분에 더 초점을 두는 경향을 보기도 합니다. 그런 의미에서 오늘 이 자리를 통해서는 저희 교내에서 제공하는 기숙 경험에 대한 충분한 설명을 토대로 성공적인 학생들의 학교 생활을 위해 어떤 것이 중요한지에 대해서 좀 더 설명드리고자 합니다. Our children here experience the very best and exceptional British education. 저희 학교 학생들은 재학 당시 최고의 영국식 교육을 경험하게 됩니다. And when they are boarding here with us, they receive that plus extra, an enhanced experience. 그런 의미에서 특히 기숙 학생들은 여기에 추가적인 서포트와 함께 더 최고의 경험을 선사받게 됩니다. So during this talk today, we will talk about the boarding experience, but also some changes that are taking place to really enhance that boarding experience even more in the future.
그런 의미에서 오늘 이 자리를 통해 기숙 경험과 토대로 앞으로 벌어지게 될 변화 요소에 대해서도 다시 한번 설명드리겠습니다. And I know that this is very important for you with your children as they move into the examination years for IG and so forth. 그런 의미에서 향후 시험을 치르게 될 학생들과 그 학생들의 학부모님이 계신 만큼 오늘 이 자리도 굉장히 뜻깊을 것이라 생각합니다. So we'll come back to some of these points later in the presentation, but I'm now going to hand over for the next stage of the talk. 그럼 이어서 발표 진행하도록 하겠습니다. Hello, my name is Mr. Scargill. I'm the Assistant Vice Principal at NLCS with responsibility for boarding and house spirit. 안녕하십니까? 저는 기숙사와 하우스를 총괄 담당하고 있는 피터 스카길이라고 합니다. I'd like to thank everyone that's visiting online or in front of us right now in person, and thank everyone for having the opportunity to be able to listen and talk about some of the key changes that we are making. But I think it's prudent to revisit the very first idea. Why do we believe so passionately in a boarding education? Why has my entire career been based on promoting, developing, and ensuring we get the best out of our boarders? 그런 의미에서 다시 한번 이 자리에 참석해 주신 학부모님을 비롯하여 온라인으로 시청해 주고 계신 학부모님 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 오늘 이 자리를 통해 주요 변화에 대해서 설명드리면서 어떻게 보면 더 골자로는 저희 학교가 이 기숙 교육에 대해서 왜 그렇게 신뢰를 하는지에 대해서 저희의 신중하고 다각도로 검토한 내용에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. I like the journey that boarding takes, that you take let's say a raw material of a young child who's not quite sure of their place in the world, and then develop them, and through the structures or systems or experiences of boarding, we develop resilience, confidence, independence, so that by the end of it we have a young adult ready to excel or thrive in their life. 그런 의미에서 저는 개인적으로 기숙 생활이 주는 이 여정을 참으로 좋아합니다. 학생들은 대개 기숙 경험이 전무후무하기 때문에 학생들이 가지고 있는 원재료, 즉 원석과 같은 학생들의 자질이 기숙 생활을 통해서 다듬어지면서 더 체계적이고 제도화된 저희 기숙 생활을 통해 향후 나아가서는 전체 인생에서도 성공할 수 있도록 대비시킬 수 있다는 점에서 훌륭하다고 생각합니다. You've all made the decision to send them to an NLCS education. However, boarding offers that same education, but an enhanced version of that. 그런 의미에서 저희 학교로 학생을 보내기로 결정하신 부분도 당연히 감사드리는 마음이지만 저희 그 중에서도 기숙 생활을 선택해 주신다는 것은 그만큼 기숙 교육에 대한 관심과 애정이 있으시기 때문이라고 생각합니다. We use the phrase floors not ceilings at NLCS. And there is no other place that embodies this than the boarding houses. The idea that a student becomes the best possible version of themselves, even if they can't see it yet, we see it and we develop it. 그런 의미에서 저희 학교 내에서 통용되는 문구가 하나 있습니다. 바로 사상누각의 정신에 입각해서 탄탄한 기반을 조성하겠다고 하는 것인데요. 그 기반이 바로 기숙사에서 만들어진다고 해도 과언이 아닙니다. 저희는 기숙 생활을 통해 학생들이 지금 당장은 아직 발견하지 못했을지라도 자신의 한계를 뛰어넘어 최고의 기량을 발휘하길 바랍니다. I was a boarder myself, and I was a boarder in a school where we didn't really have a voice, where we weren't listened to. And I found that very frustrating. And it's really important for me to make sure that my boarders have a voice. 그런 의미에서 저도 과거에는 기숙 학생이었습니다. 하지만 당시에는 제 목소리를 낼 수 있는 창구가 없었기 때문에 좌절의 순간을 맛보기도 했었습니다. 그런 의미에서 지금은 제 기숙 학생들을 지도할 때 아이들의 목소리를 귀담아 듣고 아이들이 목소리를 내주길 바랍니다. For me, it's important for students to have that voice. It's important for the boarders to use that voice. It's important for them to be heard. And we listen. We listen for a variety of different ways. We have house committees in the younger houses. We have house captains, even in the Haller houses as well. We have surveys that we send out to the students, for example. We have interviews. We have face-to-face discussions. When people leave boarding, we find out their motives of why. When people join boarding, we do the same. I read each and every one of those bits of information. And on top of that, we have the PRG doing a wonderful job of representing the parents' views as well.
그런 의미에서 저에게는 기숙 학생들이 목소리를 내는 것도 당연히 필요하겠지만 해당 목소리를 잘 귀 기울여서 그것이 들릴 수 있도록 하는 것도 중요하다고 생각합니다. 따라서 본교는 다양한 창구를 통해서 학생들의 목소리에 귀 기울이고 있습니다. 가령 하우스 커미티를 필두로 하여 하우스 캡틴, 그리고 한라 학생들도 예를 들면 학생용 설문조사에 응할 수도 있고요. 면담을 진행하거나 면대면 논의를 진행하기도 합니다. 게다가 기숙사를 입소하거나 퇴소했을 때 시행하는 면담 혹은 설문조사를 통해서도 관련 내용을 들을 수도 있고요. 저도 이 내용 하나하나를 다 귀 기울이기 때문에 이와 더불어서 향후에 PRG에서도 관련 안건을 대상으로 논의를 이어가기도 합니다. And we've heard some wonderfully beautiful things. I'm incredibly proud of the dedication and the kindness and compassion that's being developed in our boarding houses. And some of the feedback we've heard can be seen over my shoulder now. I care for the younger year groups. They are really like my sisters now. I hope other students in our house feel the same comfort as I do. I really love my HM and AHM. They are like my second mothers now. The staff always asks after our well-being. I feel very happy to be in our boarding house. 그런 의미에서 학생들이 직접 말하는 기숙 생활을 듣는 것은 굉장한 기쁨이 아닐 수 없습니다. 학생들은 제 지금 화면에 보시는 바와 같이 헌신 그리고 친절, 타인에 대한 존중을 피력하기도 하는데요. 먼저 설명드리면 제 여동생 같은 저학년 학생들이 참 좋습니다. 내지는 제가 기숙사 내에서 느낀 편안함을 여러 다른 학생들도 느끼길 바랍니다. 사감, 부사감 선생님 모두 제게는 또 다른 엄마 같습니다. 누구보다 저희의 웰빙을 신경 써주시는 기숙사 교직원들 덕분에 기숙 생활에서 행복감을 느낍니다. 라는 의견이 나오고 있습니다. But it would be really foolish if we just talked about the positives of what we have. If we are to be and offer the best possible boarding education we can, we need to be really self-critical, and it would be prudent just to remind ourselves about some of the things we've heard that I've tried to address with the new boarding model that we've put forward. 그런 의미에서 좋은 이야기만 귀 기울인다면 그것 또한 좋은 방법은 아니겠죠. 저희가 최고의 기숙 경험을 제공하기 위해서는 스스로 비판적인 사고를 가지고 신중하게 접근해 볼 필요가 있습니다. 그래서 해당 문제들은 현재에도 꾸준하게 해결해 나가고자 노력하고 있는 부분입니다. We're aware that there are concerns about consistency. We're aware that there are concerns about friendship groups. 그런 의미에서 우려 사항을 몇 가지 예로 들어보면 일관성 그리고 교우 관계가 있습니다. We're aware that in this time of a COVID pandemic that we have to curtail some of the freedoms that we've put in place, and that's something we would want to try and address and make sure is right next year. 그런 의미에서 현재 코로나 상황으로 인해서 아이들이 겪는 자유에 대한 제한도 빼놓을 수 없는데요. 내년에는 이 문제가 조속히 해결되기를 바랍니다. The use of our facilities, while they're used really well by our boarding staff, by our boarding students, are they used to their full extent? 그리고 기숙 학생들이 기숙사의 교직원 못지않게 시설을 활용하는 데 있어서는 다소 제한된 부분도 있다는 의견도 있습니다. I'm really proud by the academic support we've put in place that's been embraced by chemistry, by mathematics, by art in particular, but again, it's something that we want to develop further. 현재도 사실 화학, 수학, 예술할 것 없이 학업 지원은 다각도로 이어지고 있는데요. 이 부분은 계속해서 보강해 나갈 계획입니다. It's really important that house staff are available at the right times and in enough numbers so that those one-to-one pastoral interactions or academic support using the house staff can take place as well. 그리고 앞으로는 1대1의 버금가는 적재적소에 충분한 인력을 보강한 기숙사 교직원 인력 보강이 필요할 것으로 보입니다. Every boarding school in the world has food as a standing item on their agenda, and this is something that we want to help improve further. 기숙 학교라면 사실 이 음식, 식사 문제는 오래된 문제가 아닐 수 없는데요. 저희는 계속해서 꾸준히 개선해 나갈 예정입니다. The support from the emotional guidance counsellors is the best in any boarding school I've ever seen. We have 5 fully employed professional, again, that kindness and compassion available for our students, but we need more. And we hope that through this model we'll be able to provide greater opportunities for emotional support. 그리고 현재도 교내에는 5명 이상의 저희 심리상담 교사가 상주하고 있는데요. 앞으로도 더 많은 활용을 할 수 있도록 저희도 신경 쓰도록 하겠습니다. The weekend activities we ask for the boarders needs to be a balance between what's right for them and what they want,
and what we feel is part of that healthy lifestyle as well. There is a little bit too much of an emphasis on winning the next house competition for the students in the senior houses, and that's something we hope to address through this model. 그리고 주말 활동에 있어서도 학생들이 원하는 바와 저희가 봤을 때 건강한 학교 생활을 위해서 필요한 부분 간의 균형이 아무래도 필요하다는 의견인데요. 예를 들면 하우스 대항전 같은 경우에 시니어 스쿨에 같은 경우 너무 많은 비중을 차지한다는 의견도 있습니다. And again, the numbers that we put inside rooms, the number of people that we ask to share in a room and therefore share a bathroom, these are things that have caused some frustration and we would hope to address. I'm really proud to be able to stand in front of you and say that over the last maybe 7 or 8 months worth of development time, we now have a model that improves each and every one of those areas that I'm incredibly confident is going to improve the boarding provisions for our students. 현재 사실 욕실과 화장실이 겸비된 기숙사 방의 경우 한 방에 너무 많은 인원이 사용하고 있다는 의견들도 발견할 수 있는데요. 이 부분은 계속해서도 해결해 나가겠지만 지난 7, 8개월에 걸친 저희 재정비 과정을 통해서 훨씬 더 나은 기숙사 제공을 위해 저희가 많은 노력을 해오고 있었다고 생각합니다. So let's just outline some of the key changes. The first I've already alluded to is a separation of the house system from the boarding system. And this is more for the senior houses than in Halle, but the houses of Jeju, Sara, Molchak, Goman and Noro, they will continue as a house competition where day students come and join as well, but they will be separate from the boarding homes that we hope to now create. 저희가 주요 변화 사항을 지금부터 설명드리겠습니다. 그 중에 첫 번째가 바로 저희 시니어 같은 경우에는 기존 저지, 사라, 물착, 검은, 노로와 같은 하우스는 그대로 계속되겠지만 기숙사와는 분리된 체계로 진행된다는 점 참고 부탁드리겠습니다. It's important to note all students that are in those houses, they'll still be part of those houses. Joji will still wear yellow, they'll still have a Sunline logo, but they'll be separate to our boarding homes and hopefully provide a much more inclusive atmosphere for our day students, a more wider or equitable experience of the leadership opportunities, whilst not diminishing from what we're going to be creating in the boarding homes. 그런 의미에서 현재 하우스 내에 상징이 되고 있는 예를 들면 저지하우스 같은 경우에 노란색과 선라인과 같은 그 상징물들 그리고 하우스 정신은 계속해서 이어지겠지만 기숙사와는 분리되기 때문에 이러한 분리 작업을 통해서 저희는 통학 학생들에 대한 더 큰 포용성을 증진시킴과 동시에 학생들에게 더 많은 경험과 기회를 선사하고자 합니다. And then the next major point would be the moving from a mixed gender system to a single gender system in our boarding houses, which would result in us moving from 15 smaller teams in the boarding houses to 8 bigger teams in boarding homes. 그리고 두 번째 주요 변화는 이 기존의 기숙사 동일 기숙사 내에 남녀 반반으로 이루어졌던 구조를 단일성 구조로 개편함으로써 기존에는 15개의 작은 팀 제에서 보다 큰 8개의 보강된 팀으로 팀제가 개편됩니다. This would mean making full use of both sides of the buildings for one gender, which means that we'll get greater utilization of those facilities. Also means we get a better efficiency of use of our staff, greater opportunities for those one-to-one interactions. The positives of it are incredibly large, and it is a really exciting step that we're taking. 그런 의미에서 단일성 구조로 기숙사가 재개편됨에 따라 학생들은 양쪽 윙을 모두 다 사용할 수 있게 되고요. 그만큼 시설 활용도가 높아질 뿐만 아니라 효율적인 지도가 가능해지면서 1:1 교감도 늘어날 것으로 보입니다. We've already managed to make sure that all the bedrooms are refurbished with laminate flooring, that walls have been repainted as well. The continued development and investment in that sort of boarding revival is something that we're really excited about looking into, making sure that we get increased privacies and enhanced spaces for their bedrooms is something that's really, really at the heart of what we want to achieve. 현재 예를 들어 침대라든지 마루에 대한 재정비도 계속 저희가 검토하는 만큼 추가적인 투자와 개선을 통해서 공간 확장 등 여러 주요 이점들을 가져오고자 합니다. Something that's incredibly exciting and has its own slide, and I'll invite the principal to come up and talk about, is the concept of every faculty member at NLCS making a contribution to boarding, making an academic contribution to boarding. So we have our boarders getting support on their curriculum from their teachers in their homes.
지금 보면 다음 슬라이드에도 적혀 있지만 저희 기존 상주 교직원뿐만 아니라 전폭적으로 저희 전 교직원이 전면 투입됨에 따라 기숙 학생들은 자신이 원래 가르침을 받던 교과 선생님 그리고 담당 선생님으로부터 추가적인 학업 지원을 받을 수 있습니다. I've already mentioned about the importance that the emotional guidance counsellors have in houses and in the wider school as well. We recognise that GAP assistants, graduate assistants, are also valuable, and the contribution they make has been really immensely developed, especially by Mr. Cox and his team. The aim is simply to have more of them and make them more available for the benefit of our boarders. 그리고 앞서서도 설명드렸지만 기숙사 내에 심리상담 선생님들도 다각도로 확대가 될 예정이고요. 기존의 저희 갭과 그레드 보조 인력들도 크게 기여를 해왔던 점에서 앞으로 한라 학생들에게도 더 큰 이점으로 많은 가용 인원들이 증대될 예정입니다. And finally, we want to create or have created and appointed 2 new leadership positions to help support me in making sure that boarding could be the best possible provision for our students as it could be. This is the introduction of a head of girls boarding and a head of boys boarding, which will be from the pool of existing HMs, effectively members of staff who have demonstrated such professionalism and passion for pastoral care that we want to emulate what's happening in their houses in the other houses. 그리고 저희가 2개의 신설 포지션을 통해서 기존의 사감직을 진행하셨던 분들을 통해 추가적인 저희 신설된 포지션을 임용함에 따라 보다 더 나은 기숙사 환경을 제공하고자 합니다. 관련 직책으로는 시니어 여학생들을 총괄하는 총괄 담당 교사 그리고 기숙사 시니어 남학생 기숙사를 총괄하는 담당 교사 이렇게 2가지로 신설될 예정입니다. The structure of the boarding homes with regards to the age ranges remains unchanged. We will still have students beginning their boarding journey in Durangshri perhaps, and then as they develop more independence and get older, going into the senior school age range from year 7 through to year 11. 그리고 기숙사 구조를 보면 나이대도 거의 그대로 변경 없이 유지됩니다. 4학년에서 6학년의 학생들부터 다랑시 기숙사 생활을 시작으로 시니어 스쿨에 들어가서는 7학년부터 11학년에 이르는 시니어 기숙사를 통해 기숙 생활을 하게 됩니다. Whilst it's important to consider the relationships, the positive role models, the ability to compromise all of those soft skills that people develop, I'm aware that people listening now want to talk about Hala, which is where our boarding environment, our boarding provision really culminates in that specialized focus towards academic success of the IB and towards a seamless entry into university life. 현재 한라 기숙사의 경우 기숙 생활의 정점이라고 손꼽히는데요. 물론 대인관계라든지 롤모델 형성 등 소프트 스킬을 배우는 데에도 당연히 중요하겠지만 그에 못지않게 성공적인 IBDP 이수에도 특화된 환경으로 빈틈없이 촘촘하게 대학 생활까지도 준비해 나갈 수 있을 거라 기대합니다. For people who may not be aware or can't visualize what we're discussing at the moment, if we start on the bottom right-hand corner with Durangshri, our junior boarding house, then move along those 3 houses towards the medical center, you get a senior boys' houses. If you then move, we get 2 girls' houses, followed by Hala East being our 6th form girls' house and Hala North, our 6th form boys' house. 아직은 막연하게 그려지실 것 같아서 저희가 도표로 준비해봤습니다. 사진 속 맨 우측에 보시면 다랑시 기숙사가 있고요. 메디컬 센터 중간을 기점으로 다랑시와 메디컬 센터 사이에는 시니어 남학생 건물 3동이 위치하게 됩니다. 그리고 메디컬 센터 왼편으로는 시니어 여학생 기숙사 2동이 위치하게 되고요. 그 왼편으로 한라 노스, 한라 이스트가 위치하게 됩니다. The Durangshri will be headed up by the fantastically experienced Mr. Long, formerly the housemaster of Norrow. 그리고 다랑시 기숙사의 경우에는 남다른 경험을 소유하고 있는 다니엘 롱 선생님께서 총괄 담당하실 예정입니다. The 3 senior boys housemasters will consist of Mr. Krebier, Mr. Yule, and Mr. Perry. 그리고 나서 저희 시니어 남학생 기숙사 사감 같은 경우에는 기존의 크레비에 선생님, 유엘 선생님 그리고 페리 선생님께서 지도해 주시겠습니다. The senior girls' houses will be headed up by Miss Sangster and also Mrs. Torrance. 그리고 여학생 시니어 기숙사의 경우에는 생스터 선생님과 토렌스 선생님이 사감직을 계속해서 수행할 예정입니다. The head of boys boarding supporting any of the boys in boarding and the HMs
will be Mr. Stuart Brown, the housemaster of Molchat Boys currently. 지금 현재 물차 사감을 맡고 계신 스튜어트 브라운 선생님은 향후 시니어 기숙사 남학생을 총괄 지휘하게 됩니다. And the head of girls boarding will be Mrs. Stella Taylor, the house mistress of Goman Girls. 그리고 현재 검은 사감직을 수행하고 계시는 스텔라 테일러 선생님께서 시니어 여학생 총괄을 맡을 예정입니다. For Haller East girls, we'll have Dr. Jazane remaining in position and obviously taking over the other side of that house as well. 그리고 할라 이스트 즉 여학생의 경우 할라 여학생들 같은 경우에는 저희 지세인 닥터 박사 선생님께서 계속 지도하실 예정이고요. Alan Haller North taking over both sides of there for the sixth form boys will be Mr. Davis continuing in that role. 그리고 식스폼 남학생들은 계속해서 스컷 데이비 선생님께서 할라 노스에서 지도할 예정입니다. I'll just pass over to Ms. Oldfield again to talk specifically about the academic support in boarding because it's something that's really at the heart of our school now. 그리고 저희 학교에서 아주 중요하게 생각하는 학업 지도, 특히 기숙사 내의 학업 지도에 대해서는 총규장 선생님께서 이어서 보충 설명해 주시겠습니다. Hello again. I know that for you as parents, the academic support that your son or daughter will receive while they're in the Haller houses is fundamentally important to you. 학부모님 입장에서는 현재 이 학업 지도라는 것은 특히 식스폼인 할라 기숙사 내에서 더없이 중요하다는 점 잘 알고 있습니다. So from August 2021, we will have a new system of academic support going into the houses. Every single member of our faculty staff will now be committed to providing academic support in the evenings. 그래서 2021년 이번 해 8월부터는 기숙사 내에 새로운 학업 지도 프로그램 시스템을 구축하여 모든 전 교원이 투입된 학업 지도 프로그램을 운용하게 됩니다. Now this of course is in addition to the existing boarding staff who are also teachers, let's not forget that, and academic specialists who are also in those houses providing academic support to the students within them. 여기서 중요한 점은 기존 기숙사 교직원 또한 실제로 학교 일과 중에 교과 담당하고 있는 교사라는 점을 잊어서는 안 될 뿐만 아니라 기존에 있던 기숙사 교직원을 더해서 기타 모든 저희 교직원들이 투입된다는 점에서도 의의가 있습니다. So students can be sure across the houses there will always be support in key subjects like mathematics and English, as well within all the other subjects as well. 그런 의미에서 기숙사 내에 있는 학생들은 주요 과목인 수학, 영어 할 것 없이 전 교과목적으로 많은 지원을 받게 됩니다. Be clear that this will not be teaching the students new material, because clearly that would disadvantage our day students. 그런 의미에서 새로운 교과목을 사실상 새로운 내용을 더 배우는 것은 아닙니다. But talking with the Vice Principal Academic and looking at the progress of our boarders, it will be decided who perhaps needs some additional support, some additional guidance. And Mr. Scargill will then work with the HMs to ensure that those students in boarding receive that extra support from the various teachers. 그런 의미에서 일단 통학 학생들과 기숙 학생들 간의 이익상의 차이가 없도록 하기 위해서는 우선 저희 교내 교수 학습을 담당하고 있는 교감 선생님께서 저희들의 학생들의 학업 진전도를 계속해서 모니터링한 다음에 추가 지도가 어떤 부분이 필요한지를 점검한 후 저희 기숙사와 하우스를 총괄하고 계신 피터 스카겔 선생님께서 담당 사감과 함께 협력하여 아이들을 지도하게 됩니다. So sometimes that teacher may be working with a small group of, say, 8 students, actually working, for example, on coursework that's due in, extended essay work, or other issues that may concern a student on their IB diploma program. 그런 의미에서 때때로는 학생들은 한 8명 남짓 소규모 그룹으로 모여서 아이들이 가장 학업적으로 고민이 많은 코스워크라든지 소논문과 같은 이의 작업들에 도움을 받게 됩니다. Sometimes it may be one-to-one support needed on an issue, or it may be a number of students working with a teacher on something they're working on for their prep. 그리고 때때로는 1대1 지도가 필요한 순간도 있을 수 있고요. 선생님이 많은 학생을 대상으로 뭔가 강연 형식의 지도를 진행하는 경우도 발생할 수 있습니다. But the thing that's very important is that we are holding true to our values and we are not cramming these students. They are being taught using the methodology
which is essential to this school, and it also fits in with the IB learner profile. 저희가 그런 의미에서 IBDP에서 지향하고 있는 학습자 상에 걸맞는 그리고 저희 교내의 가치에 걸맞는 교육을 학업 지도로 녹여 들어간다는 점으로 이해해 주시면 되겠습니다. Unfortunately, we know, for example, that statistics show that in students who attend some of the Ivy League universities in America, who are Korean students, that sometimes the dropout rate for Korean students is as high as 40%. 그런데 가끔 통계 수준을 보면 아이비리그에 현재 재학하고 있는 한국 학생들을 봤을 때 중도 퇴학하는 경우도 심상치 않게 보이는 부분이 있습니다. So what makes us very special is the way we work with students so they know how to study and how to learn. And so everything they're doing with us, be it in the evenings, be it during the day, is all fitting with our clear methodology, which is important for their success. 그런 의미에서 그러한 중도 이탈을 추후에 막고자 저희는 그 점에 착안하여 향후 학생들이 학업을 하는 방법을 깨우칠 수 있는데 더 초점을 두고 저희 관련 자습 활동이라든지 학업 지원을 통해서 아이들이 교수 학습 부문에 있어서는 철저하게 준비해 나갈 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다. And it's very, very important for your sons and daughters in Haller houses to take responsibility for their own learning. And so therefore to learn how to learn effectively, how to study effectively, so we know that when they go on to university, they will be able to cope and they will be successful. 그런 의미에서 한라 기숙사에 있는 모든 식스폼 학생들은 스스로 효율적인 학습 방법을 찾아야 되는 남다른 책임감을 가지고 향후 대학 생활에 미리 대비할 수 있도록 열심히 노력해야 합니다. So boarding in the Haller houses is very popular, and quite rightly so, because it really does prepare our students for their studies when they go, for most of them, when they go abroad to the UK, go to the US and other countries. 그런 의미에서 한라 기숙 생활은 굉장히 학생들 안에서도 인기 있는 선택지가 아닐 수 없습니다. 대부분의 학생이 해외로 나가서 수학하게 되기 때문에 한라 기숙사에서 체득할 수 있는 많은 삶의 지혜들이 녹아 있습니다. So along with the support of their teachers in their academic studies, they also get an enormous amount of support from our UGC. The UGC are in the houses, particularly in that term while they're doing their applications for university. They are in there every evening, and they are working with students on their essays, for submission to the US, their personal statements for the UK, advising them, supporting them. And they're in a very privileged position when they're in boarding because they have access to UGC not only in the daytime but also in the evenings as well. 그런 의미에서 앞서 설명드렸던 저희 교직원들의 다각도적인 학업 지원뿐만 아니라 UGC 팀의 도움도 10분 활용할 수 있습니다. 예를 들어 저희 UGC 선생님들 같은 경우에는 시간을 막론하고 늦은 밤까지 아이들과 관련 에세이 제출이라든지 조언 사항 등 입시와 관련된 전폭적인 지지를 아끼지 않는 분입니다. 그런 의미에서 모든 기숙 학생들은 기존 통학 학생들보다는 방과 후 시간까지 활용해서 저희 UGC 팀의 도움을 받을 수 있는 기회가 더 무궁무진해집니다. So just finally from me, I want to stress how fortunate they are in the Haller houses to have such a raft of academic support to help them in their studies and to help them to be successful. So as well as the teachers who are coming in providing academic support, as well as all the house staff who also come with academic backgrounds and can provide support. We have a number of key teachers who are living on site who are there to support them as well. We have our Vice Principal Academic who will be living in Haller House. We have our Head of Sixth Form who lives in Haller House. We have other senior members of staff living on site as well. So the boarders are in a very privileged position to really experience life to the full and to really grow and develop. 그런 의미에서 다시 한번 제가 강조하고 싶은 것은 저희 기숙 학생들은 모든 지도를 누릴 수 있는 유리한 입지에 있다는 것입니다. 비단 저희 학업을 담당하고 계시는 담당 교과교사뿐만 아니라 상주하고 있는 기숙사 교직원도 있을 수 있고요. 저희 주요 시니어
교사진들, 예를 들면 교수학습 교감 선생님도 한라에서 사실 것이고 식스폼 담당자 그리고 관련 주요 시니어 멤버들도 모두 저희 교내에서 상주할 거기 때문에 그만큼 저희 기숙 학생들은 유리한 위치에 있다는 점 다시 한번 참고 부탁드리겠습니다. So I'll now hand on to look a little bit further at this. 그러면 추가 설명 이어서 청해 듣도록 하겠습니다. Good afternoon, everyone, and welcome to those present, and welcome to everyone watching at home or online. My name is Toby Wallace, and I'm the Vice Principal Pastoral. I'm going to develop some of the ideas that Ms. Oldfield and Mr. Scargill have already presented under the title The Boarding Balance. 그런 의미에서 다시 한번 반갑습니다, 여러분. 가정에서 시청해 주시고 계시는 분들 그리고 온라인을 통해 함께하고 계신 분들 다시 한번 반갑습니다. 저는 교내에서 생활 지도를 담당하고 있는 토비 워터슨입니다. 앞서 피터 스칼게 선생님께서 말씀하신 부분에 더해서 기숙 생활이 가져오는 학교 생활의 균형에 대해서 좀 더 초점을 두고 설명드리도록 하겠습니다. Okay. I've been passed a number of questions that parents have sent through to the school after being invited to join these online sessions. And more than half of the questions that parents had about boarding related to study time. And I know that this is not just this year or this month that parents have this concern. This is my 10th year at the school, and I know that it has really been a constant source of tension, I suppose, for parents having their children in boarding or considering having their children in boarding, but then worried about how much time the children will actually have to study. 일단 오늘 저희가 이 자리가 있기 전에 사전에 질문을 몇 가지 받았습니다. 그 질문의 거의 대다수가 사실은 공부 시간에 대한 질문 내용이었는데요. 어떻게 보면 이 문제는 비단 이번 달 혹은 이번 해에만 있었던 문제는 아니었던 것 같습니다. 올해로 제가 재임한 지 지금 10년째 되는 해라는 점에서 보았을 때 굉장히 오래된 것을 알 수 있는데요. 그만큼 현재 기숙 학생을 재학시키고 계신 학부모님 그리고 기숙 생활을 고려하고 계시는 학부모님께서도 아마 그러면 내 아이가 그러면 얼마나 실제로 공부하는 시간을 확보하고 있는지 궁금해하실 것으로 생각합니다. So I guess it's another way here of either challenging people's views and opinions about how much time their children should spend studying, or we could look at it as a reassurance for those parents who have made a decision to put their children into boarding or have their children in boarding, that there is enough opportunity for children to do their homework and even take their studies a bit further on their own or with members of staff. 그런 의미에서 이 공부하는 시간이 얼마나 확보되는가의 초점은 사실상 어떻게 보면 기숙 생활을 고려하게 되는 포인트이자 기숙 학생으로 보내면서 또 우려하게 되는 걱정 부분이 아닐 수 없는데요. 그러면 저희가 기숙 생활에서 기숙 아이들이 공부하는 시간은 어떻게 진행되는지 좀 더 설명을 드리겠습니다. So if we make the assumption that people want more study time sometimes for their children so that they can get better academic grades on their reports or their external exams, then that's really at the base of this point that I'm making. There is no evidence from our exam results over recent years that it makes any difference. And in fact, in some years, we have better results for the boarders than for the day students. Therefore, it's important, I think, that parents know that there is no correlation between the amount of time spent studying and the extra help that is perhaps provided at hagwons or private tutoring outside late into the evening, and better results when it comes to IGCSE exams or the IB exams. 그러면 일종의 가정을 한번 해보겠습니다. 공부하는 시간이 많아질수록 성적이라든지 시험 결과가 과연 좋아질까요? 사실상 저희가 집계한 모든 증거 자료에 따르면 실제로 통학 학생들보다 기숙 학생이 그렇다고 해서 불이익을 받거나 혹은 오히려 기숙 학생들이 통학 학생보다 더 나은 성적을 보이는 해도 있었던 것만큼 저희는 공부 시간과 예를 들면 학원이라든지 외부의 도움에서 오는 뒤따르는 그 결과의 상응 관계가 항상 있었던 것은 아니라고 생각하고 있습니다. Our predicted grades for this year's IB cohort, our Year 13s, show the same pattern, that there is no significant difference at all between those grades expected for day students and boarding students. And in fact,
for some individual students, we're convinced that their time in boarding, if they've needed a lot of support, is better. It's better for them to be in boarding if they need a lot of support than being a day student. It's better to be supported by the staff who teach them and who know the school and the limits to what kind of help can be given than it is for those students to perhaps be seeking help externally. 그런 의미에서 지난 저희 관련 시험 예상 점수들을 보면요, 앞서서 설명드렸던 내용과 유사한 패턴을 보인다고 할 수 있습니다. 기숙 생활에서 제공하는 서포트만으로도 특히나 관련 서포트를 주시는 교직원들이 누구보다 학생들을 기존에 지도해 왔고 잘 알고 있다는 점에서 외부 도움을 받는 통학 학생들보다도 기숙 학생들이 받는 서포트가 굉장히 충분하다는 점을 확인하고 있습니다. Perhaps another point of reassurance for parents is that next year we'll be operating different timings within our school day. No real differences between the start and the end of the school days, but we are making essentially more contact time for teachers and students in those Tuesday, Wednesday, Thursday timetable days. We are giving more time essentially for classes by reducing what's been a 45-minute break between the end of lessons and CCAs. Now that won't affect HALA students so much in terms of extra time, but it will give them a break which currently they don't have between the end of their lessons in HALA and CCAs. So that is going to be felt particularly for younger students, but it is an advantage as well for HALA students just in terms of the way the day is spaced out. 그런 의미에서 내년부터는 저희가 물론 학교 시작 시간부터 끝나는 방과 후 시간까지는 시간대는 동일하나 그 내에서 특히 화요일, 수요일, 목요일의 경우에는 교사진과 더 연락을 주고받을 수 있는 시간을 더 늘려나가고자 합니다. 이를 위해서 보통 방과 후부터 CCA 시작 전까지 확보되었던 45분의 휴식 시간을 다소 줄이고 그 여유 시간을 활용해서 한라 학생들 같은 경우에는 훨씬 더 많은 시간을 확보하여 휴식들을 취하거나 기타 학업을 이어나갈 수 있습니다. 아마 시니어 학생들도 당연히 체감할 수 있는 부분이겠지만 한라 학생들에게도 크게 다가올 것으로 보입니다. Some parents also worry about what they perceive to be a very rigid way in which we manage the boarding the boarding routines, and certainly there have been questions this week about this. The fact is that we are very capable and very willing to be quite flexible, and if students want to leave the school site, the boarding, to have a lesson, have an experience in academy perhaps that's offering something that isn't offered in school, such as specialist fencing lessons or horse riding lessons beyond what they do in CCAs, we're more than happy to facilitate that. Equally, sometimes parents ask whether online tutoring in the evenings is possible, and yes, it is. Sometimes the students have these things set up in boarding, and that's absolutely fine as long as it's not compromising on a healthy sleep pattern or any other key aspects of the student's life in boarding. So the answer to those questions is almost always yes, as long as it fits in and with the sort of healthy balance as we see it for the boarder's life. 일부 학부모님께서 이번 주에 질문 주신 내용을 다소 살펴보면 기숙사 일과에 있어서 굉장히 너무 스트릭트하다라는 의견이 있었습니다. 그런데 사실 저희가 그에 대해서 드릴 수 있는 답은 융통성 있는 운용이 다 가능하다는 점입니다. 가령 예를 들면 기숙사 학생 가운데 저희 CC에서 커버하지 못하는 펜싱, 승마 등등 뭔가 교내에서 충분히 축적되지 못하는 활동이 있을 경우에는 당연히 저희도 허용할 수 있는 범위가 있고요. 예를 들면 주중 저녁이라든지 주말에 온라인 수업을 들을 수 있냐라는 질문에 대해서도 가능은 하되 아이들이 충분한 수면 시간과 기숙사에서 지향하는 주요 측면에 어긋나지만 않는다면 충분히 가능하다고 말씀드리고 있습니다. 이렇듯 저희가 이 어떤 융통성 있는 운용에 있어서 질문 주시는 내용에 있어서는 무조건 no가 아닌 조건부적인 허용이라고 할 수 있는데요. 저희는 기숙사의 균형을 가장 초점을 두고 있다는 점 참고해 주시면 감사드리겠습니다. So when people ask, can we have longer prep times? Can the children have more time to study? The question has to be asked in response at expense of what? What are we going to take away if we give more time to study? And I hope I'm
I'm making my point that we don't believe there is a need for more time for many of our children to study, but also it comes at a cost, and a cost to what? We would not want, for example, to take away sleep. We see issues with sleep. Some of our children find it difficult to sit through an assembly or a presentation for 34 minutes without falling asleep, and that's not good enough. That is not acceptable. Our children at this school are expected to be alert and awake and engaged with every lesson, every assembly, every presentation. It's a problem we've seen creeping back in over recent years as our day student population has increased in proportion. 그런 의미에서 관련 질문에는 프랩 시간을 더 늘려주세요 내지는 공부 시간이 더 많았으면 좋겠다라는 질문 내용이 있습니다. 그런데 저는 여러분이 기회비용 측면에서 생각해 주셨으면 합니다. 예를 들어서 공부 시간을 더 할애하면서 잃게 되는 대가가 있으면 안 되겠죠. 가령 공부 시간을 너무 많이 할애하게 되면 충분한 수면을 확보하지 못하게 됩니다. 가령 최근 들어서 통학학생들의 분포도가 더 늘어남에 따라 저희가 주중에 보게 되는 모습 중 하나는 조회 시간이나 관련 수업 발표 시간에 아이들이 잠을 참지 못하고 졸게 되는 모습도 많이 보게 되는데요. 저희는 학생들이 주요 학교 일과 내에서는 깨어난 정신으로 학교에 보다 집중할 수 있는 환경을 마련하기 위해서 아이들이 충분한 수면을 취하는 것을 더 중요하게 생각하고 있습니다. I think it's really important to make sure that parents understand that our support given in boarding is by the same faculty staff who teach in the classrooms, whether it's chemistry or drama or geography, the same teachers who understand the students, who know the limits as to what they should and shouldn't be helping the students with, for example, when it comes to extended essays. The same teachers who know the kind of way of teaching, know the pedagogy which we are using in the daytime in school. So there's a very real risk that if children are being taught in this school in the daytime and then go to somebody else for help and support, there can be a conflict perhaps or a confusion from the child's part about how to learn, how to do things, how much to do for themselves. So those two points there on the board I think are really important for parents to know, that by having children in boarding at least, you can have the confidence that there won't be risks when it comes to things like academic honesty. 그런 의미에서 저희가 반대로 학부모님께 이해를 부탁드리고 있는 부분은 저희가 기숙사 내에서 주고 있는 서포트의 경우 저희가 학생들이 학교 일과 시간에 교수 학습을 받는 동일한 예를 들면 화학, 지리 그리고 드라마 선생님 등을 통해서 지원을 받는다는 점입니다. 아무래도 기존 교과목 담당 선생님이시기 때문에 학생들의 이해 폭과 어떻게 보면 어느 부분은 아이에게 도움이 되고 도움이 되지 않는다라는 부분까지도 구분해내실 수 있는 분들입니다. 예를 들면 소논문 지도도 마찬가지고요. 아이들에게 분명히 맞는 교수학습법이 있을 것이기 때문에 그에 맞는 지도를 위해서 저희는 같은 교과목 선생님이 서포트를 진행한다는 거 점으로 이해해 주시면 되겠습니다. 예를 들어서 주중에 배우는 선생님과 방과 후 시간에 배우는 선생님이 다를 경우에는 당연히 학습 방법에 충돌이 생긴다는 점에서는 예를 들어 잠재적인 위험 요소가 도사리고 있습니다. 그런 만큼 저희는 기숙 환경에서 주고 있는 일관적인 지도를 통해서 학생들이 관련된 리스크를 받지 않을 수 있다고 생각합니다. Of course, if children spend what we might say is too long studying, then they have to sacrifice on time spent developing other skills and interests and building relationships, which we think is a very necessary, healthy part of growing up and being a teenager. 그리고 물론 저희는 학생들이 너무 공부에만 매진한 나머지 예를 들어 인생을 살아가면서 필요한 삶의 지혜들, 소프트 스킬을 배우지 못하게 되는 것도 안타깝게 생각합니다. So, just looking forward to the next 10 years, I hope we've really begun to explore in quite a lot of detail those things in our boarding provision which we are willing to change and we want to improve, and those things might relate to the way in which houses are structured. It might relate to whether we've got carpet on the floor or laminate flooring, but I also hope we've begun to help parents understand those things that we don't want to change, that we want to really insist on keeping for the benefit of those people who choose boarding and hopefully those who might come into boarding as well.
그런 의미에서 향후 앞으로의 10년을 앞두고 저희는 기숙 환경을 제공한다고 했을 때 현재 그 기숙사 구조라든지 혹은 시설 설비의 이 부분을 반영해 나가고자 합니다. 물론 기존의 이점이 되었던 부분까지 변화시킨다는 내용은 아닙니다. 기존의 기숙 학생들이 누렸던 많은 혜택들을 그대로 유지하되 예를 들면 현재 기숙 생활을 하고 있는 학생들뿐만 아니라 앞으로 기숙 생활을 하게 될 예비 기숙생 학생들까지도 함께 참여할 수 있는 더 큰 대폭 확대하기 위함이라고 생각해 주시면 감사하겠습니다. Yeah, this is quite a common scene in those Haller houses. I think this wasn't set up. This photo is something that the marketing team came across when they were in a house. Here are some IB physics students studying together, doing work together. Very much the kind of exploration and independent learning that we would like to see develop at our school. 지금 사진은 사실 저희가 뭔가 인조적으로 조성했다는 사진보다도 마케팅 팀이 저희 관련해서 사진을 찍으러 갔을 때 아이들이 지금 보였던 저희가 흔하게 볼 수 있는 장면을 담았다고 생각하시면 되겠습니다. Okay, let's just finish my part here by just reinforcing the fact that our boarding provision is seen by us as an extension of the education we offer in school. It has those opportunities for excellent academic support, which next year is really going to be a wonderful addition with over 1,000 extra sessions being run throughout the year by our faculty staff. 그리고 그런 의미에서 제 파트를 마치기 전에 반복하여 강조하고 싶은 부분을 설명드리겠습니다. 기존에 저희 학교 안에서 펼쳐지고 있는 교육의 연장선에서 기숙 학생들은 보다 증강되고 보강된 학업 지원을 받게 됩니다. And then also an extension of the fantastic pastoral care and the co-curricular opportunities as well. 그런 의미에서 그 연장선으로 더불어 생활 지도와 코커리 과정 또한 확대될 예정입니다. We are expanding our emotional guidance counselling team. We have two extra emotional guidance counsellors, fantastic people who are going to join us and be residential. So they're going to join the residential staff, which will take it to a total of 3 residential emotional guidance counsellors next year. 그에 못지않게 확대되는 인력을 설명드리면 앞서 설명드렸던 심리상담 교사진이 2명 정도 보충되어서 향후에는 상주하는 교내 심리상담 교사가 3명으로 늘어날 예정입니다. The University Guidance Counselling team are going to continue to have a heavy presence in the Haller houses, particularly in term 1, but also engaging and getting to know students lower down the year groups as well through the year. 그런 의미에서 UGC 팀의 진학 상담 교사 또한 한라 학생들뿐만 아니라 그 밑에 있는 학생들까지 아울러서 1학기부터 모든 학사년도에 걸쳐서 많은 지도와 조언을 아끼지 않을 예정입니다. And we've really thought hard about how we can offer our boarding students more access to the facilities, which is sometimes about making sure we've got staff to help supervise facilities such as the weights room, the gym, the swimming pool. So we do have an extra 4 graduate and gap assistants coming next year. And the way in which the houses are structured is also going to free up more staff to make better use of these facilities. So that's a fantastic bonus for boarders going forward as well. 그런 의미에서 기숙 학생들에게는 보다 시설을 확대적으로 사용할 수 있는 방안을 모색할 예정입니다. 아무래도 아이들이 사용할 때는 기존 성인들의 관리와 감독이 필요한 만큼 내년에는 4명의 갭 그레이드 보조 인력이 추가 보충됨에 따라 수영장이라든지 체육관 시설을 이용하는 데 있어서 기숙 학생들은 추가 혜택을 이루게 됩니다. Thank you, everybody. Good afternoon. My name is Simon Cox and I'm the head of sixth form here at the school, and I'd like to extend another warm welcome to everyone who's joined us today and thank you, whether that's online or here with us in the room. 제 이름은 지금 교내에서 식스폼 총괄 담당하고 있는 사이먼 콕스입니다. 다시 한번 온라인으로 그리고 현장에서 함께해 주시고 계시는 분들 감사드립니다. I've worked very closely with Haller students over the past 5 years, initially as housemaster in one of our Haller houses, and for the last 3 years as head of sixth form. 저 같은 경우에는 한라 학생들과 지난 5년간 굉장히 가까운 거리에서 생활을 해오고 있습니다. 기존에는 제가 사감직을 맡았었고요. 지난 3년간은 저희 식스폼 헤드로서 역임해 왔습니다.
When I first moved into Halle in 2016, it was another time of significant change in the sixth form as we introduced for the first time a second Halle house to accommodate our growing sixth form. 제가 부임했던 2016년 당시를 되돌아보면 제가 여기에 온 것도 당연히 큰 변화였지만 식스폼 내에서도 큰 변동이 있었습니다. 한라 기숙사에 한 동이 더 추가됐기 때문인데요. I can remember students being worried about that change at the time, worried about what two houses would mean, what it would mean moving houses, but very quickly that became the new normal. 그런 의미에서 당시 제가 기억하는 장면은 학생들이 해당 변화에 대해서 굉장히 우려의 목소리를 냈다는 것입니다. 예를 들어서 하우스가 2개로 변경되면서 초래될 위험 요소들 혹은 내가 하우스로 옮겨야 되는 거 아닌가라는 생각에 그 모든 걱정들은 시간이 지남에 따라 뉴 노멀로 다시 또 다른 일상이 되었습니다. The Halle experiences continued to evolve and develop over the next 5 years, culminating today in our large, thriving, successful sixth form. 지난 5년간의 이런 한라의 변화와 발전 그리고 성장이 있었기 때문에 지금 보다 더 보강된 한라 커뮤니티가 형성되었다고 생각합니다. One of the things that certainly hasn't changed over our time as a school is the tradition that Halle is a place where our sixth form students can thrive. 그런 의미에서 한 가지 변화되지 않은 점을 꼽아보자면 저희가 전통적으로 식스폼 학생들이야말로 학교 내에서 가장 왕성하게 활동을 하고 있다는 것입니다. Somewhere that our students can continue to grow and develop and become independent learners. 그리고 학생들은 독립적인 학습자로 계속해서 발돋움해 나갑니다. And an environment that allows them time and space to study and learn independently. 그리고 저희 학교에서 보장하고 있는 시간과 장소를 활용해서 아이들은 학습을 더 이어나가게 됩니다. And most importantly, somewhere where they can become leaders. We have many leadership opportunities here in the school. And the changes we are now introducing, I believe, will actually enhance those opportunities. 그런 의미에서 학생들은 더 많은 기회를 통해서 리더십을 발현할 수 있는 리더로 자리매김하게 되는데요. 이번 변화 또한 해당의 모든 기회와 혜택들을 더 증대시키는 계기가 되리라 생각합니다. Change is often unsettling, especially for young people, for students in a school. 아무래도 나이가 아직 어린 학생들이기 때문에 변화에 대해서 막연한 불안감을 느낄 수 있습니다. But change can also provide new opportunities and be a real positive thing. 하지만 이러한 변화는 단순히 부정적인 것이 아니라 새로운 기회, 새로운 변화로 자리매김하게 됩니다. I want to reassure you that although many things are changing in boarding, much of the Halle experience will remain the same or be enhanced by these changes. 기존에 지금 현재 일어날 변화는 사실상 많은 변화가 될 수 있겠지만 한라 학생들에게는 그들의 경험에 있어서는 보다 더 향상 방향 쪽으로 간다고 생각합니다. In fact, much of the day-to-day experience for Halle students will remain fairly unchanged. They will still have a house master or house mistress, although we will call them boarding master or boarding mistress, who will be their key point of contact as a boarder here at the school. 그리고 한라 학생들의 일상에도 큰 변화는 사실상 없습니다. 기존의 사감이었던 HM에서 이제 보딩 마스터 즉 BM으로 불리게 되는 선생님 또한 그대로 유지되기 때문입니다. Quite importantly, I think they will also have 2 assistant house masters or mistresses, which enhances the support they receive. 그런 의미에서는 부사감이 2명으로 늘어나기 때문에 보다 더 큰 서포트를 받을 수 있습니다. And there will also be 2 graduate assistants dedicated to supporting the students of Halle in both houses. 그리고 한라하우스 2개 모두 각 2명씩의 그레드 보조 인력이 보충된다는 점에서도 보조 인력들이 더 보강됩니다. I already mentioned the idea that leadership opportunities will be enhanced by these changes. We will continue to have leadership within the boarding houses or the boarding homes, but we will also have, of course, our leadership within the school as well, the Big 8, the senior prefects, and indeed some element of leading the house competition as Halle students. 그리고 다각도로 자신의 리더십을 발휘할 수 있는 기회가 많아질 거라고 앞서 설명드렸었는데요. 분명 기숙사 내에도 기회가 많이 늘어나겠지만 교 내에서도 계속해서 빅8라든지 관련 학생 대표직을 통해서도 학생들은 리더십을 펼칠 수 있습니다. Within the boarding home, of course, the students will continue to have their own personal spaces. We are able to guarantee that all Year 13s and Year 11 students will have a private room should they want it, and most Year 12s, in fact, will also be able to enjoy a private room.
그런 의미에서 현재 앞으로 기숙사에서는 개인 공간이 확보가 되게 됩니다. 11학년부터 13학년에 이르기까지 개인이 원한다면 개인 공간을 1인실을 확보할 수 있습니다. We encourage our boarders to make those spaces their own, and the image you can see is one of our Year 12 boarders' rooms. You can see his love of basketball displayed there in the window. 그런 의미에서 앞으로 저희가 공간 활용에 있어서도 12학년 학생들 또한 많은 공간 활용을 이룰 수 있도록 독려할 예정입니다. As Mr. Waterson and Ms. Oldfield and Mr. Scargill have already spoken about, we will be increasing the amount of academic support across the houses, across the homes, I should say, particularly in Halle. 앞서서 총교장 선생님과 워터슨 선생님 그리고 스카게 선생님께서도 강조하신 내용과 같이 저희 전 기숙사 내에 그리고 한라에서도 학업 지원은 계속해서 늘어날 예정입니다. There will be an even greater presence from university guidance in the boarding houses. 그리고 기숙사 내에 UGC 팀의 지원도 또한 확대됩니다. Enabling our Halle students to complete their university applications with all the support they could possibly need. 그리고 이런 전폭적인 지원 하에 한라 학생들은 자신의 대학 입시 준비에 만전을 기하게 됩니다. The move to single-gender houses also, I believe, allows us to focus the improvements on facilities and allow them to be gender-specific. We can make a Halle girls' house and a Halle boys' house that really are fit for purpose for the boarders who live in them. 그런 의미에서 이번 단일 성 구조로 변경되는 기숙사 구조를 통해서 학생들은 자신의 특성에 맞는 시설 설비와 전용 공간을 활용해 나가게 됩니다. Most importantly, we want our Halle boarders to drive the changes that we're going to make to the spaces over the next few months. And I'd encourage you to speak to your children if they're in boarding and tell them to speak to us if there are changes they would like to see. 그런 의미에서 제가 가장 크게 부탁드리는 점은 가정에서도 기숙 학생들이 자신의 공간을 활용하는 데 있어서 좋은 의견이 있다면 적극적으로 피력해서 이 변화 과정을 함께 주도해 나가는 것입니다. As have already been talked about, there are also changes in school, not just in the boarding house, that will affect our Halle students. 일단 기숙사에 대한 변화뿐만 아니라 아마 교내에도 큰 변화의 바람이 불 것입니다. I believe these changes are all for the better. 그런데 여기서 중요한 점은 더 좋은 결과를 위해서 더 나은 미래를 위한 변화라는 점입니다. The changes in the school timetable mean that Halle students will finish their studies in school at the same time as all other students. 그런 의미에서 가장 큰 변화인 시간표상의 변경을 통해서 수업 종료 시간은 다른 학년과 동일해질 예정입니다. This means they'll have an opportunity for a short break before CCA activities begin and the chance to change if they're doing sport. 그런 의미에서 학생들은 기존과는 좀 더 다른 수업 종료 시간을 통해서 CCA가 시작되기 전에 짧은 휴식 시간을 보장받게 됩니다. University guidance will be timetabled once again as part of the school day, meaning all of our students have access to all the support they need. 그리고 UGC 시간 또한 일주일에 한 회 정도 수업 일과표, 시간표 상의 편성됨에 따라서 많은 서포트를 더 많이 받을 수 있습니다. And changes to the house competition will allow many of our Year 12 and Year 13 students to remain more engaged with that competition, which is something they often speak to me about, and I know that they want. 아무래도 12, 13학년 학생들이 하우스 대항전에 보다 적극적으로 참여하길 바라는 목소리를 대변해서 이번 하우스 대항전에 대한 적극적인 참여도도 높아질 것이라 생각합니다. Thank you very much. I think now there's an opportunity to answer some of the questions that you've been posing over the last few days. 지금부터는 사전에 집계된 질의응답 시간을 진행하도록 하겠습니다. Okay, so we have a number of questions that we can see up on the board and a sort of specified or nominated person that can help to answer those as well. So I think it's more helpful if I pass a microphone around and then we'll go question to question. 일단 질문을 많이 주셨는데요. 해당 질문에 대한 답변은 관련된 선생님께서 차례대로 설명해 주시겠습니다. Yeah, so how can students get more academic study time? So this is one of the questions that I've taken into account when I've talked to the slide earlier. So I hope that I've given a fairly lengthy answer to that question. So I'm going to hand over to you, Mr. Scargill, for the second question. 첫 번째 질문 같은 경우에는
공부 시간을 더 확보할 수 있는 방법이 있냐라고 질문 주셨는데요. 해당 부분은 앞선 슬라이드 발표를 통해서 해결되었다고 생각하고 다음 질문으로 넘어가겠습니다. So the question I've been handed is, can the students go to bed later so they are not disadvantaged compared to day students? 일단 두 번째 질문으로 넘어가면 통학 학생들과 비교했을 때 기숙 학생들이 불이익을 받지 않도록 취침 시간을 미룰 수 있는 방법이 있는지 질문 주셨습니다. And I want to try and almost reverse that question and challenge the idea of being disadvantaged because we expect them to have a healthy amount of sleep. 그런 의미에서 좀 관점을 돌려서 그렇다면 그렇지 않았을 때 불이익은 없는지 한번 짚어보도록 하겠습니다. If you imagine right now we have examinations going on in IGCSE and IB, we have year 11s and year 13s preparing and ready to sit their exams right now. 지금 현재 11, 13학년 학생들 같은 경우에는 IGCSE와 IB 시험을 진행하고 있습니다. And my vision for a boarding student attending those exams is someone who is well refreshed, who has slept a reasonable amount, who has prioritized their study and made efficient use of their time, who has woken up and attended breakfast, eaten a healthy, balanced diet. They've gone into their exams, they are hydrated, they're refreshed, they're ready to answer to whatever questions the IB or IGC have thrown at them. 그래서 제가 기숙 학생들을 통해서 바라고 있는 비전을 제시해 드리면 충분한 수면을 확보하고 효율적인 공부 시간을 확보하고 그리고 균형 잡힌 식단을 섭취하는 등 충분히 시험 어떤 난이도에 어떤 문제가 막론하더라도 충분히 답변을 할 수 있는 준비가 되게 하는 것입니다. Now let's look at a possible alternative. Let's look at a student that's been allowed to go to bed when they want. They choose to go to bed, let's say at 2 o'clock in the morning to get that extra study time. Obviously, they're tired during that time, so they probably drank some caffeinated drinks to keep them awake. They do some inefficient study during that time. They go to sleep, they run up a sleep deficit, they struggle to wake up the next day. They wake up, put their alarm on snooze, they wake up again, put on snooze. They get forced out of bed by someone. They rush into the school. They skipped breakfast because they didn't have time. And they arrive in their exam, they're flustered, they're not calm, they're not hydrated, they've not had breakfast, they're running a sleep deficit. And it's far easier for the examiner to give them a question that's going to trip them up, and they're not going to spot that. 그렇다면 반대로 예를 들면 새벽 2시에 원하는 시간에 취침을 하고 그때까지 계속해서 공부를 하는 학생의 경우를 예로 든다면 예를 들어서 잠을 깨기 위해서 계속해서 그 전날 잠들지 않으려고 늦은 시간까지 공부하면서 카페인 음료를 마신다는 등 관련해서는 수면 부족이 발생할 것이고요. 아침에 기상할 때는 계속해서 자명종 소리를 계속해서 끄는 바람에 누군가가 정말로 깨우지 않는 한은 일어나기 어려운 상황이 발생하기도 하고 일어나서는 바로 서둘러서 등교를 하게 되기 때문에 아침을 거르는 등 이미 지쳐 있는 상태로 등교하게 됩니다. 이렇게 되면 쉽게 생각해 볼 수 있는 것이 기존에 할 수 있던 것보다는 훨씬 시험 기량을 못 펼칠 가능성도 높아지게 됩니다. The glorification of running a sleep deficit is something I would like to challenge completely head on. I don't feel that boarders are at a disadvantage compared to day students. I feel that boarders are at an advantage because of the healthy boarding balance that we manage to promote. 그런 의미에서 이 수면 부족 문제를 보았을 때 기숙사는 균형 잡힌 이 학교 일과를 확보해 주기 때문에 통학 학생들에 비하면 수면 부족에 시달릴 가능성이 많이 낮아지게 됩니다. The third question there, can students get access to online tutors during weekends? Again, I have addressed that in the slide earlier, and the answer was yes, that's fine, but we would like to make sure that that doesn't compromise anything such as sleep, and we would like to make sure that it doesn't conflict with any way that the child has been taught in school. So a dialogue before that takes place or during is far wiser than something that's sort of kept secretive, but the basic answer is yes. 네, 세 번째 질문에 대한 답변도 앞서서 설명드렸었는데요. 다시 한번 강조드리자면 네, 가능합니다. 단 수면과 수면 등 균형 잡힌 생활을 해치는다면 그 부분에 대해서는 다시 한번 재고할 가능성도 있습니다. The question up there, number 4, how many students will be in one room now? Are all Hala rooms single rooms? 네, 네 번째 질문은 그렇다면 예를 들면 많은 학생들이 1인실을 사용하게 되느냐 혹은 한라 하우스 학생들 같은 경우는 1인실을 사용하게 되느냐라는 질문입니다. Our intention is to guarantee
single rooms to year 11, year 13s, those people who have exams and are the examination year groups. 일단 11, 13학년 즉 시험을 치르게 되는 대표적인 학년 같은 경우에는 1인실을 확보해 주는 것을 목표로 하고 있습니다. And the intention is to provide year 12s with single rooms if there is the available space there. 그리고 나서 12학년 학생들 같은 경우에는 일단은 공석이 확보가 된다면 충분히 저희가 1인실을 확보할 의향이 있습니다. Parents need to recognize that there are finite spaces available in boarding and that due to COVID-19 we have to dramatically reduce the capacity of some of those rooms. In some of the houses, for example, that we have a 4-person room, we would want to have 2 or 3 people in that room. For rooms that have a 3-person room before, we would want to have 1 on either side of that partition wall. And in a 2-person room that used to have 2 people in, we would want to redesignate that as a single-person room to make sure that we are compliant with the COVID-19 precautions that are in place. 저희가 일단 기숙사 내에 공간 여력은 되지만 사실상 코로나19 상황을 가늠해 봤을 때 한 방에 수용하는 인원의 수를 제한하려고 합니다. 그래서 과거에는 4인실이 일단은 2, 3인에서 사용될 수 있도록 하고 기존의 3인실을 1, 2인실로 활용하거나 2인실은 1인실로 활용하는 등 관련된 수용 인원을 감소해 나갈 예정입니다. And it's important to recognize that there has to be an element of choice there as well. We're not going to dictate that people have to have a single room. I'd rather give them the choice to choose a single room or choose to have a roommate. Some people, especially in Halle, like to have a roommate that they can work collaboratively with, that shares some of their classes, that can make sure that they have that collaboration. That is something that's really wonderful about our boarding education. 저희가 그렇다고 해서 1인실 사용을 강요하지는 않습니다. 분명 원하는 학생들이 있을 것이기 때문에 1인실을 원할 경우 1인실을 확보해주고 예를 들면서 원하는 학생이 있다면 룸메이트와 함께 공간을 활용할 수 있도록 저희가 학생들의 일단 의사를 적극적으로 반영할 예정입니다. So this question asks what time the year 13 boarders go to bed and when is the latest time they're able to turn off the lights. Students are allowed greater flexibility and independence in Halle. There is no question of that. 우선 다음 질문은 취침 시간을 그렇다면 보통 13학년 기숙 학생들의 취침 시간은 어떻게 되는지 그리고 소등 시간의 경우에는 최대 몇 시까지 늘릴 수 있는지에 대한 질문입니다. 여기에 대한 답변은 일단 저희는 융통적으로 운용은 하고 있습니다. In Halle, we have a time when we expect all students to be in their own room and to have the main room lights, the bright lights, off. 할라 학생들 같은 경우에는 자신의 방에 있는 중간 전체 등을 소등하게 되어 있는데요. But students are allowed the independence to keep their desk lamps on and continue to study a little later. 그런 의미에서 학생들은 책상에 있는 스탠드를 활용해서 여유 시간을 가지고 공부를 더 이어나갈 수도 있습니다. We feel this is an important part of them becoming independent young men and women and preparing them for university. 그런 이 부분은 저희가 향후 대학 생활을 앞서서 보았을 때 학업에 있어서 독립성을 존중하기 위해서입니다. Of course, allied to that, we also monitor the students very closely in terms of are they able to wake up in the morning? Do they have time to go and get breakfast? Are they alert and awake during the school day and playing an active, engaged part in their lessons? And if they are not, then we would look at their sleep patterns and suggest perhaps earlier sleep times. 물론 저희가 면밀하게 모니터링을 진행합니다. 예를 들면 기상 시간, 아침 식사를 거르진 않는지, 그리고 수업 내에 적극적으로 활동을 하고 있는지를 모니터링한 다음에 혹여나 미진한 부분이 있다면 학생들의 수면 패턴을 먼저 점검해서 조언하게 됩니다. The next question, can the teacher remind students of musical instruments to go to the practice room to practice every day? And can they go to outside music lessons? 다음 질문은 우선 교사들이 학생들에게 상기를 해줄 수 있냐라는 문제인데요. 예를 들면 매일매일 연습을 위해서 악기를 가지고 연습실을 활용할 수 있는지 그리고 바깥쪽 교외의 음악 수업을 들을 수 있는지 질문 주셨습니다. I don't often like answering questions with a question, but my vision of boarding and the level of support that we provide and the level of independence we start getting is that why would a Halle student need to be reminded? If we have that independence and we have that understanding or taking ownership of your learning, we should have students that want to go and practice
and that go and practice because that's part of a way of getting better, for example. 이 부분은 제가 다시 거꾸로 질문을 드릴 수 있는 상황이 될 수도 있겠는데요. 제가 지향하는 기숙 생활이라고 하는 것은 특히 한라 학생들 같은 경우에는 누군가에 의해서 주의를 받기보다는 스스로 학습 주도권을 가지고 독립적으로 음악 활동을 이어나갈 수도 있습니다. 그런 의미에서는 독립적인 학습자 상에 부여하게 이 부분은 스스로도 해결할 수 있는 문제라고 생각합니다. The whole view is that if obviously in Derangshui, in the junior boarding or the senior houses, then of course we're likely to have teachers that are going to be providing that sort of support as we develop that. But as we get into the sixth form, we would expect those sorts of independent decision-making skills to be already well established. Obviously students new to boarding, looking at coming into year 12, we would have to try and develop those skills very quickly. We can help with, the formation of how you schedule your time and make sure that some music time is actually in there as well. 예를 들어서 다랑시 주니어 기숙 학생들이라든지 기타 시니어 기숙 학생들에게는 만약에 관련 음악적인 도움이 필요하다면 관련 교사들이 학업적인 지원을 도와줄 수는 있겠지만 식스폼 학생들 같은 경우에는 스스로 의사결정을 내릴 수 있기 때문에 혹여 12학년 때 새롭게 기숙 생활을 시작하게 된 학생이 있다면 그 학생도 저희 학교의 정신과 철학에 따라서 쉽게 이 부분은 깨칠 것으로 생각합니다. 예를 들면 정확한 일정 관리 능력 또한 함양해 나갈 수 있고요. And the last part of the question, can they go to outside music lessons, I feel has been covered by Mr. Waterson, but just to recap for those people specifically, we already provide peripatetic music lessons within the school. We already provide music rooms and music equipment as well. And we're looking at enhancing that. We have a music grad who is able to open up and use some of the facilities inside here as well. If there's something that we can't provide, if you have a particularly specialist person and the school's unable to provide it, then of course we can help come to some arrangement so that we make sure that we have our boarders trying to be the best possible version of themselves they can be. 네, 그리고 이제 토비 워터 선생님께서 일전에도 말씀해 주셨다시피 저희가 만약에 학교 내에서 커버되지 않은 활동의 경우에는 물론 추가적인 일정 조율을 통해서 학생들이 도움을 받을 수 있도록 할 수 있습니다. 그런데 그에 못지않게 저희가 강조하고 싶은 것은 이미 학교 교내에는 기악 수업과 음악실 활용, 악기를 공유할 수 있기 때문에 그 부분도 10분 활용할 수 있고요. 저희 내부에는 음악을 전공한 그레드 보조 인력도 있고 다양한 시설들이 갖춰져 있기 때문에 학생들이 누릴 수 있는 기회는 이미 많이 주어져 있다고도 생각합니다. This question asks, if a student encounters a learning problem but does not receive a response via email, who can he ask for help? We certainly have a very busy, thriving email culture here at the school. 우선 마지막 질문 같은 경우에는 아이들이 학업상의 고민, 걱정에 부딪혔을 때 이메일을 보냈지만 이메일 답변을 받지 못하는 상황에서 누구에게 도움을 청해야 하느냐라는 질문 주셨습니다. 우선 교내에는 현재 이메일 소통은 굉장히 활발하게 이루어지고 있습니다. This can be both a blessing and a curse. Our students certainly have unparalleled access to their teachers via email. 이것은 동전의 양면이라고도 볼 수 있겠는데요. 일단 학생들은 교사들에게 언제든지 도움을 청할 수 있습니다. And our teachers will always do their very best to respond to student emails for requests for help and guidance. 그리고 이러한 문의 사항에 대해서 교사는 적극적으로 답하게 되어 있습니다. But of course, the volume of emails does mean that emails might get missed or overlooked, and teachers may not respond straight away. 아무래도 이메일로 소통되는 양이 어마무지하기 때문에 간혹 놓쳐지거나 바로 답변을 드리지 못하는 경우도 있습니다. I would always encourage all students, and particularly those in Hala, to seek face-to-face conversations with their teachers and to ask for support in that scenario. 이런 경우 만약에 지금 질문 주신 내용에 근간했을 때 저희가 특히 한라 학생들에게 부탁드리는 점은 이메일 상의 내용보다도 면대면으로 적극적인 조언을 구하라는 것입니다. In terms of who else a student can ask for support, there are countless people, but the first people they might turn to would be their tutor, to their house master or boarding master or mistress if they're a boarder, or to their head of year, or indeed as a Hala student to me as head of sixth form.
그런 의미에서 이 밖에도 추가적으로 도움을 요청할 땐 누구에게 연락을 취해야 되느냐라고 했을 때 최우선은 튜터 교사 그리고 기숙 학생들이라면 사감 교사가 될 거고요. 학년 부장 교사도 있고 특히 저 식스폼 헤드에게도 연락 가능하다는 점 참고 부탁드립니다. And the last question that I'll try and answer for everyone is, can you describe a typical room? I've never been in Halle. 네, 정말 마지막 질문인데요. 저희 기존의 기숙사방의 생긴 모양이 어떤지 한라 기숙사를 직접적으로 보지 못했다라는 질문입니다. I could try. My specialism is physics, though, rather than art or English. But the idea is that a picture is worth 1,000 words, and a visit is probably worth even more than that. 그런 의미에서 제가 뭐 예술이라든지 영어 교사는 아닙니다만 여러분께서 직접 방문하셔서 볼 수 있는 기회를 마련하는 것도 방법이라 생각합니다. The simple answer is I'd really like you to come and see it. So we have an opportunity for the people that are in the room right now. We're going to have a way of ensuring that they can visit a boarding house safely within our COVID-19 precautions that doesn't put our boarding students at risk. To actually have that experience as well. On top of that, we have a boarding brochure with a large amount of pictures in there, visual graphics that will be able to show you that. There's a huge social media presence on our Facebook, on our Twitter, on our Instagram, on our LinkedIn as well. A huge amount of that is boarding orientated, and I'd really encourage most of our parents to go and have a look for themselves rather than rely on my poor attempt at a description that's about to follow. 제가 시도는 해볼 수 있지만 설명이 불충분할 수 있기 때문에 우선적으로는 기숙 학생들의 안전을 해치지 않는 범위 내에서 코로나 안전 수칙을 준수하에 직접 오셔서 보시는 방법이 가장 좋을 것 같고요. 두 번째로는 저희 관련 기숙사 책자를 통한 시각 자료와 저희 현재 굉장히 왕성한 활동을 이어가고 있는 소셜 미디어 그리고 관련 링크를 통해서 한눈에 한번 보실 수 있는 계기가 되리라 생각합니다. The moment you walk into Halle, it feels like an independent sort of combination between an independent work area and a home. 그런 의미에서 직접 한라 기숙사에 오시게 되면 아이들이 어떻게 독립된 생활을 잘 이어나가고 있는지 한눈에 보실 수 있을 것입니다. Walking through either one of the lobby doors brings us into either what was the girls' side and boys' side, and then through into that main communal ground floor atrium, which is the hub or center of most of our houses. 일단 문을 통해서 통과하고 들어오시게 되면 1층에 공용 아트리움 공간이 있습니다. 기존에는 여학생, 남학생으로 윙이 나눠져 있기 때문에 그 공용 공간을 통해서 많은 교류가 이루어지는 것도 보실 수 있습니다. There's this hybrid mix of areas where students can work together, where people can socialize together, people can relax together as well as we try to achieve that perfect boarding balance that we're hoping. 그런 의미에서 학원 못지않게 중요한 균형 잡힌 생활을 위해서 휴식이나 침묵을 위한 전용 공간들이 혼재해 있습니다. Over on the left-hand side, there's often a quiet study area. Our attempts at sort of recreating a Doksolshil. Maybe you can translate that better than I can pronounce it. 네. On the right-hand side, there's often a little bit more of a communal kitchen sort of feeling where we can do activities in the evening around baking, smoothie making, that sort of stuff. 네, 그리고 그 건물 왼쪽 편은 독서실이라고 하죠. 독서실 공간이 활용이 되어 있고요. 오른쪽 우측 공간은 주방 공간을 통해서 학생들이 예를 들면 주중 저녁 시간에 스무디를 만드는 등 관련 활동을 이어갈 수 있습니다. I'll miss out the things about storerooms, about laundry rooms, and about the sort of house master, house mistress accommodation that's on that ground floor as well. 그리고 저희 1층 같은 경우에는 사감실과 부사감실 그리고 빨래방 같은 이런 공간들도 함께 어우러져 있습니다. There are lifts as well going up to the second, third, and fourth floor, but obviously we would much rather prefer people use the stairs. 저희는 계단 사용을 독려하고는 있지만 저희가 운영하고 있는 엘리베이터도 있습니다. There are brew rooms in the corners of those floors, and then each individual personal living space is en suite. You would find a bed, for example, some storage areas, a desk, a work light, and in the ensuite you would have obviously a shower and a toilet in there. 그리고 각 층 코너마다 관련된 탕비실의 공간도 마련이 되어 있고요. 개인 방 같은 경우에는 각각 방마다 화장실과 욕실이 달려 있습니다. 그리고 침실과 더불어서 수납 공간과 조명까지도 갖춰져 있습니다. We have the recently renovated laminate flooring across there and the painting of the walls in this
semi-nice sort of blue color creates that wonderful calming atmosphere. 네, 그리고 최근에 마루는 라미네이트 작업을 했고요. 도배도 다시 하는 등 관련된 환경도 새롭게 조성되어 있는 상태입니다. But when you move into or look into a room that is ready for a new occupant and someone who has been in boarding for a long time, that the life of that room really starts to show, and people's individual sort of comforts start to really bring that room alive. 네, 그리고 실제로 와서 보시면 알겠지만 오랜 시간 기숙사에 생활했던 기숙 학생들의 방을 살펴보면 개인의 특색이 잘 반영되어 있는 각자만의 공간으로 탈바꿈되어 있는 모습도 보실 수 있습니다. Most boarders will bring a mattress topper to make sure that they've got an extra layer of comfort on there, the use of own blankets. Some students, as I'm remembering, bring their own curtains to go and hang as well and have a room that looks better than many hotel rooms. 네, 그리고 대부분의 기숙 학생들에게서 보이기도 하지만 추가적인 컴퓨터라든지 담요도 가져오고요. 최근에는 제가 커튼도 다시 가져와서 자기만의 공간으로 꾸민 학생들도 많이 보았습니다. As I said, we make, as Mr. Cox said, we really encourage students to make the rooms their own and to start taking ownership of that room and that space as well. But I've spent maybe a couple of minutes trying to explain. And I'd rather just be able to show you as well. So if you are interested, then please do contact the school and we'll try and make some arrangements for you to safely visit our boarding houses and spaces. 이전에도 말씀드렸지만 저희는 아이들이 자기만의 공간으로 바꾸어서 그만큼 자신의 방에 대한 소유 의식을 갖길 바랍니다. 그런 의미에서 관심 있으신 분들은 언제든지 저희 쪽으로 문의 주시면 관련 안내 드리도록 하겠습니다. Thank you very much for everyone for listening, and I hope everyone has a wonderful rest of the day. 네, 참여해 주신 여러분 다시 한번 감사드립니다. 이것으로 발표회 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.